Welcome, bienvenidos. We are today on a Wednesday, the day before here, at least in the Archdiocese of Hartford, we celebrate the solemnity of the Ascension of the Lord. Hoy tenemos el miércoles, el día antes de que, al menos aquí en esa diócesis, celebramos la Ascensión, que será mañana. Today we hear in the first reading that St. Paul goes to the cultural center of antiquity, to Athens, this old city where philosophers and politicians, rhetoricians, all the great scholars and men from ancient centuries had lived and shaped culture of the ancient world. And now the gospel of the risen Lord is brought there, not necessarily with a lot of success, but it needs to be preached and seeds are being planted. St. Paul hoy en la primera lectura va al centro cultural de la antigüedad, a Atenas, donde estaban los antiguos filósofos, retóricos, políticos, grandes cosas. La cultura occidental básicamente tomó forma aquí desde ese centro de Atenas. Y ahora llega el Evangelio de Cristo resucitado. No todos lo acogen bien. Las personas ahí son escépticos, hay diversas filosofías por ahí, y el mensaje de la resurrección no es algo que humanamente se puede entender. Hace falta la fe. The acceptance is not that great, perhaps there are lots of different philosophies and people are not necessarily open to this, like today, pretty much. But the message needs to be preached because it is the truth. And the spirit of truth of which Christ speaks in the gospel will teach us everything. And so we trust that also today in a world where there's so much resistance against the message of Christ, of the church, that new seeds can be planted and a new revival of acceptance of the faith, which is the answer to questions of humanity, will be found. Vamos a pedir que también hoy en ese mundo en donde también hay mucha resistencia a aceptar el mensaje de Cristo, que a través, con la ayuda del Espíritu Santo, los corazones se abren, porque Cristo es la solución para los problemas de la humanidad. Entonces, no podemos cansarnos de proclamar. We cannot tire in proclaiming Christ, because he truly is the answer, as Pope John Paul II proclaimed also with so much vigor and conviction. Confitebor tibi in populis Domine, et narravo nomen tuum, fratribus meis. Alleluia. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnus camus peccata nostra, audaptis inus et sacra mysteria celebranda. Confite Deo omnipotenti, Et vobis fratres, quia peccavit nimis corruptione, verbo opere commissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco beata Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereate nostri omnipotens Deus, et demissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie
Anumen nobis, quae sumus Domine, ut quem ad modum mysterio resurrectionis Filii Tui solemni accolimus, ita et in adventum eius gaudere, cum sanctis omnibus meriamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio ac tuum apostolorum. In diebus illis, qui deducebant Paulum, perduxerunt eum usque Athenas, et accepto mandato ab eo ad Silam et Timotheum, ut quam celeriter venirent ad illum profecti sunt. Sans autem Paulus in medio Areopagi ait, viri Atheniensis, per omnia quasi superstitiosiores vos video, praeteriens enim, et videns simulacra vestra, inveni et aram, et in qua scriptum erat, ignoto Deo. Quod ergo ignorantes colitis, hoc ego annuncio vobis. Deus, qui fecit mundum et omnia quae in eo sunt, hic celi et terrae cum sit Dominus, non in manufactis templis habitat, nec manibus humanis colitur indigens aliquo, cum ipse det omnibus vitam et inspirationem et omnia. Fecitque ex uno omne genus hominum in habitare super universam faciem terrae, definiens statuas tempora et terminos habitationes eorum, quaerere Deum, si forte attractent eum aut inveniat, quam vis non longe sit, ab uno quoque nostrum, in ipso enim vivimus et movemur et sumus, sicut et quidam vestrorum poetarum dixerunt ipsius enim et genus sumus. Genus ergo cum simus Dei, non debemus estimare auro ut argento ut lapidi, scupere artis et cogitationis hominis divinum esse simile. Et tempora quidem uius ignorantiae despiciens Deus, nunc annunciat hominibus, ut omnes ubique penitentiam agant, eo quod statuit diem, in quo judicaturus est orbem iniquitate, in viro in quo statuit, fidem prebens omnibus, suscitans eum a mortuis, cum audisent autem resurrectionem mortuorum, quidam videbant, quidam vero dixerunt, audiemus te de hoc iterum. Sic Paulus exhibit de medio eorum. Quidam vero viri adherentes ei crediderunt, in quibus et Dionysius Areopagita, et mulier nomini Damaris, et alii cumeis. Post eic egressus ab Athenis, venit Corinthum. Verbum Domini. Deo gratias. Pleni sunt celi et terra gloria tua. Pleni sunt celi et terra gloria tua. Laudate Dominum de celis, laudate eum in excelsis, laudate eum omnes angeli eius, laudate eum omnes virtutes eius. Pleni sunt celi et terra gloria tua. Regis terrae et omnes populi, principes et omnes iudices terrae, juvenes et virgines, senes cum junioribus. Pleni sunt celi et terra gloria tua. Laudent nomen Domini, quia exaltatum est nomen eius solius, confessio eius super caelum et terram. Pleni sunt celi et terra gloria tua. Et exaltavit cornum populi sui, hymnus omnibus sanctis eius, filiis Israel, populo qui propinquis est ei.
Veni sul cieli e terra gloria tua. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Rogabo Patrem et alium paraclitum David vobis, ut maneat vobis cum in aeternum. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis: Aduc multa habeo vobis dicere, sed non potestis portar modo. Cum autem venerit illis spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. Non enim loquetur asemit ipso, sed quecunque audiet loquetur, et quae ventura sunt annunciabit vobis. Ille me clarificabit, quia de meo accipiet, et annunciabit vobis. Omnia quecunque abit pater mea sunt. Propterea dixi, quia de meo accipiet, et annunciabit vobis. Verum Domini. Laus tibi, Christe. Benedictus est Domine Deus universi, qui et tua lauditata accepimus panem quem tibi offerimus, fructum terrae operis manum hominum, ex con nobis fiat, panis vitae. Benedictus Deus in saecula. Benedictus est Domine Deus universi, qui et tua lauditata accepimus vinum quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex con nobis fiat, potus spiritualis. Benedictus Deus in saecula. Orate fratres, ut meum questum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitate quoque nostram totiusque ecclesiae suae sancte. Deus, qui nos per uius sacrificii veneranda commercia, unius sumeque divinitatis participes efficisti, prestaque sumus, ut sicut tuam coniovimus veritatem, sic eam dignis moribus exequamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Bemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est. Ecum et salutare. Te quidem Domine omni tempore confiteri, sed in hoc potissimum gloriosius predicare, cum Pascha nostrum emulatus est Christus, quia vetustate destructa renovantur universa deiecta,
et vita nobis in Christo reparatur integritas. Qua propter profusis Pascalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et supere virtutes atque angelice potestates, num gloria Tue continent, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Vere sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Ec ergo donaquesimus Spiritus Tui orore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui compassioni voluntaria traderetur, accepit panem, et gratias agens fresit, deditque discipulis suis dicens. Accipite, et manucate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Semini modo postquam cenatum est, accipiens et caricem, iterum tibi gratias agens, Dei discipulis suis dicens. Accipite, et vivite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.
Mysterium Fidei. Salvator mundi salva nos, qui per crucem et resurrectionem tuam liberasti nos. Memoris igitum mortis et resurrectionis eius tibi Domine, panem vita et calitum salutis offerimus. Gratias agentes quiamus dignus abusti a stare curante et tibi ministrare. Et sufficies te precamur ut corporis et sanguinis Christi participeis, a Spiritus Sancto congregimus in unum. Recordare Domine ecclesiae tue toto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias. Una cum Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Leonardo et universo plero. Memento etiam fratrum nostrorum qui in spe resurrectionis dormiamit, omniumque in tua miseratione defunctorum, et Deus in non vultus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genetrice Virgine Maria, beato Iosef eius Consa, beatis apostolis et omnibus sanctis qui tibi a seculo placuerunt, et tene vitam meriamoris et consortes, et te laudemus et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. En ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Recepti salutaribus muniti, et divina institutione formati, audimus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum debit nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem Diebus nostris, ut opem misericordia tua et iuti, et obligatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione seculi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coronare inies, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acinam agni vocatis sunt. Domine, non sum dignus ut ingressu tectum meum, sed tantum dic verbo et sunabitur anima mea. Dici Dominus, ego elegi vos de mundo, et posui vos ut eatis, et fructum aferatis, et fructus vester maneat. Alleluia.
semper cum Patre Filibus, iuxa tuam imaginem, Adam plasmati omnia, quem da volus deceperat, hostis humani generis, eius et formam corporis, subsistitu de Virginem, ut nos Deo conjungeres, per canis contubernibus, naturus in baptismate, Redemptor indulgentiam, tu crucem propter hominem, suscipe dignatus est, delicitum sanguinem nostrae palutis precium, tu surrexisti gloria, a Patre sumens debita, per te et nos resurgere, devotamente credimus, estu perenne mentibus, Pascale Iesus gaudibus, et nos renatus gratiae, tuis triumphis agrea. Iesu tibi sit gloria, qui morte victa premitas, cum Patre Tarmo Spiritu, in sempiterna secula. Amen. Oremus. Populo tuo quesumus Domine ad esto propitius, et quem mysteriis celestibus imbuisti, facat novitatem vitae de vetustate transire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus subiscum, Et cum spiritu tuo. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Sancte Michael Arcangele, defende nos in previo, contra nequitia et insidias diaboli et supersidium. Imperetili Deus supplices de peccamo, tuque princeps militiae celestis, Satanan maliosque spiritus malignos, qui et perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in inferum detrude. Amen. As I mentioned at the beginning, tomorrow, at least here in the Archdiocese, we will celebrate the Feast of the Ascension of our Lord to heaven. If your diocese has it on Sunday instead, we will still invite you to accompany us, or we watch the Mass then on Sunday. The Mass will be a little longer because we will sing a lot of pieces in Latin during the Mass tomorrow in order to give more solemnity. I hope that will be welcome. Mañana, como dije al inicio, vamos a celebrar aquí en esta diócesis la Ascensión, como es tradición en la Iglesia, 10 días antes de Pentecostés. Si en su diócesis se celebra el domingo, pues está todavía bienvenido a acompañarnos o de ver esa misa el domingo. La misa va a tardar algo más largo mañana porque vamos a dar la más solemnidad con más canto. Espero que eso sea bienvenido. Les deseo un buen día. I wish you a very blessed day.